Stell dir vor, ein Blutroter Sonnenunter, Gang tot die Penthouse, Sweet über Manhattan in ein Inferno, aus Glanz unschatten. Evelyn Hart die Mikolos 42, Jehreich Milliardärs-Ehefrau statewide erst at Verbodentiefen Fenstern. I her Finger krallen, sich ein Champagnerglas, bis is zersplittert Blut tropft auf den Marmorboden. Unten topt die Stadt, blind für ihren Zusammenbruch. Sie war die Königin und der Sate von Victor Langston, dem unbesiegbaren Medienzar. Sein Jar Ekstase Opfer hingab. Sie gab ihre Karriere als Top. An Wilton auf, trug seinen Namen wie ein Kron auf Galas und roten Teppichen. Kontrolliert alles, Geld, Freund, ihr Leben, dann nackt is, sein Stimmdrur und aus dem Fernseher, lev vor Millionen, Evelyn. Nur ein Trophe, jetzt ist sie geschicht. Ausgelöscht, das Glas explodiert in ihrer Hand, Skok, verat, trennen Mischen sich mit Blut, Asterisk y kont nach allem, Asterisk im Gericht demütigt sei weiter, Schmeritzerin, Betrügerin, öffentlich Pächen, hib vor Blitzlichtern, sein gelebt, kitschert im Hintergrund, sei bricht Zusimen, die Welt lacht. Doch in Brooklyn-Schatten schmied it sei reich. Nicht voller Geheimnis, Akten, ein mysteriöser Milliard, im Verborgenen. Plen wie ein Schatchfall, die Elite, Gala im Metropolitan, Victor Thront, feiert seinen Triumph, sei lauert. Ein Napfdruck, die Lane, when explodiert Konten, Lugen, Testament, sein Imperium zerbricht live, Hanschelen klicken, Skockwellen racen durch die Mensch, wo ist dieser unbekannt Milliardär, der zuschlägt, why keit Evelyn Siegreich Zurück? Dies geschicht von Demütigung, Reich und ultimativer Wendung wurde, dich fesseln bleib, dran bis zum, explosiven Finale. Nachdem sei die Geschichte vollständig gehört haben, teilen sei mir bit mit, why sei I, Ninja fallen hat. Der rot Sonnenunter, gang touch die Penthouse, sweet in ein bedrohliches Gluhen, als ob die Stadt selbst blutet. Evelyn Hart stand reglos vor den bodentiefen Fenstern, ihr schlanken Finger krallen, sich das schlank Champagnerglas, bis die Adern hervortreten, wie blau Fluss unter der Porzellan, Hiutigen. Haut. Unten brodelt Manhattan, ein ketisches Meer aus hupenden Taxis Neon, Beleuchteten Fassaden und anonymen Schatten, die durch die Straßen huschten ein pulsierens Hers, das nichts von ihrem inneren Sturben ahnt. Sie war 42 Jahre alt, ein Vision von Eleganz in ihrem eng anliegenden, Säden, Kleid von Dior, das ihr makellosen Kurven umspielt, wie ein Liebkesang. High Heels mit 12 Zentimetern Hoben sei aufpodest, doch in diesem Augenblick fühlt sei sich winzig, zerbrechlich, als het ein unsichtbar Hand ihr Ziel aus dem Körper gerissen und sei den Whirlfen zum Fraß vorgeworfen, ein scharfes Nacken durchbrach die still der Lautsprecher des engeren Sendenkonferenzraums, der mit dem Flatschbild Fernseher gekapelt war. Die Stimme ihres Manns, Victor Langston, explodiert hindurch, live aus dem Studio einer nationalen Talkshow, die sei in einem Anflug von selbst, et stumm geschaltet hat. Evelyn, sei war nie mehr als ein Hubstrophe, en meinem Arm, ein Frau, die meinen Namen trug, in den Galis, Ellen der Reichen zu posieren. Aber jetzt ist sei endgültig geschicht, ausgelöscht. Vergessen, die Wort prasselten auf sei ein wie gluhend Kohlen, ein Hammerschlag direkt ins Hers. Das Glas zersplittert in ihre Faust, scharf Scherben boeten, sich tief in die Handfläche. Warms Blutqual herver untropft in dicken Perlen auf den makellosen weißen Marmorboden, wo is sich zu einer Grotzken Fuzzi ausbreitet. Skok durchsucht sei, ein elektrischer Strom, der ihre Muskeln lähmt, war dieser Mann, Victor, der unantastbare Milliardär, Medienzar mit einem Imperium aus Zeitungen, TVs, Ändern und Tech-Firmen, der sei vor exakt 10 Jahren in einer Hochzeit
Gekurnt von Fuhrwerk an Promi, Gesten Zusainer Anamschrung, den Königen Erhoben hat. Evelyn Stolpert Ruquets, I her blue tend hand, pressed sigh instinctive and die brust, wo I her hers why ein Jeffengener Vogel Jegen die Rippen Hammert, Jetterschlag Sant Wellen des Schmerzes durch Ihren Körper, ein wildes Unges, ins Tier, das nach Freiheit Schrei, Asterisk why Konter das Tun, nach all den Endlosen Nechten in denen ich ein Gehalten heb, when die Burs crashed, when Skandal ein Umsengelten, when die Welt ein zu erdrücken droht. Asterisk Erinnerungen Stumten auf sei ein unaufhalts Samer. Flutwigen, die ersten Jar, ein Symphonie purer Ekstase, sein starken Hand auf I, her Haut elektrisier, and Besitzergreifend, sein Versprechen, geflüstert in Samt, Hart why Diamanten du bist. Mein ein Undeles Evelyn, Fuhrimer. Doch Dan Schleichend, kam das Ungleichgewicht, das Matchgefäll, das sei ersticht. Victor kontrolliert Jedes Detail ihres Lebens, das Geld floss nur durch sein Kanal, sein Kontakt diktierten ihrer Freundschaften, sogar ihrer Garderobe word von seinem Stylistenteam kuratiert. Sie hat ihrer Wilversprechend Karriere als Top, and Wilton in einer der größten Kanzleien Manhattans aufgegeben, ihrer Triumph von Unabhängigkeit und Gerechtigkeit Job, wird alles für das Leben als perfekt Milliardär sei, Frau, die auf roten Teppichen strahlt, während new Imperien aus dem nicht schaff, langsam, als Wood, der Boden, sei Verschlingen, sank, sei auf, die Nei. Der Persisch Teppich, handknüpft in Precision, workstit in 400 Cent, fühlt sich weich und unter ihren Beinen, doch nichts, absolut nichts, dämpft den glühenden Schmerz, der her Brust. Zerfraß, trennen Qualen aus ihren Augen, heiß und salzig, rannen in Stürmen über ihr Wangen, vermischten sich mit dem Blut auf ihren Fingern. Asterisk ich habe les Jejeben, mein Jugend, mein Leidenschaft, mein Ziel, und das ist sein Dank, ein öffentlich Hinrichtung vor Millionen Zuschauern. Asterisk die Umgebung verschwem vor ihrem Blick, die goldenen Wandlampen warfen Lange, Klonar, Schatten über die polierten Möbel, der sanft Lavendelt oft aus dem Hai, und, diffuser Word plötzlich, erdrückend, stickig, als wollt sei ersticken. Jetter Atems zug war ein Qual, als Ritzen Glaster, bin I her Lunge auf? Draußen heult der Wind, die Fassade des Wolkenkratzers, ein Unhover. Kundens Omen, das die Scheiben vibrieren ließ, die Spannung in der Luft nistert förmlich, unsichtbar, aber greifbar, wie vor einem Jupiter, das die Stadt zerrissen wuet. Ihre Gedanken rasten in einem endlosen Karussell aus what, verat untiefer, abgrund, tiefer Verzweiflung. Asterisk bin ich wirklich so wortlos in seinen Augen. Ein Austausch, ber Pup, die man wegwirft, wenn sie nicht mehr glänzt. Asterisk doch inmitten des Chaos kämt was Dunkels was News, Hass, Rain, basend unerbittlich. Sie steht hypnotis, irrt auf die Blattfutzi zu ihren Füßen, die sich ausbreitet wie ein Symbol ihres zerrissenen Ziel, rot unlebendig pulsierend. Die Stadt jenseits des Glases lacht sie aus, ihr Lichter flackert in spurtisch, unberuh, het von ihrem privaten Inferno. Asterisk das ist nicht das End, das ist der Anfang des Falls, mein Fall oder seiner. Asterisk in diesem Moment spürt sie einen fremden Blick, der sie beobachtet. Nicht Victor Nien, Gemein Mech Tigers, im Verborgenen lauernd. Der Milliard, in der Mensch, ein Phantom mit unermesslichem Reichtum, das ihre Demütigung miterlebt hat. Asterisk weiß etwas, das Victor in den Abgrund reißen könnt. Aber wer ist Asterisk der emotionell Schmerz sich tiefer, ein hungriges Monster, das ihr eingeweid zerfetzt. Sie krümmt sich zusammen, ein leises, erstiges Schluchzen entrang sich ihr Kehl, ihr Schultern biebten unkontrollier, bar unter den zuckenden Muskeln.
Minuten Danen, sich zu quellenden Uigkeiten, Jeed second ein Uigkeit des Ladens. Das Matchverhältnis stand unmissverständlich fest. Victor hielt alle Triumph in der Hand sein Geld, sein Netzwerk, sein öffentlich, Kates Maschinerie. Sei war die Marionette, deren Fedden nun Durchschnitt. Aber in der Tief dieses Abgrundsregte sich ein Funk. Widerstand, Asterisk, ich bin nicht hilflos. Nicht Evelyn Hart, die Frau, die fell vor dem Supreme Court gewonnen hat, bever ich mich opfert. Asterisk sei hab den Kopf, steht in ihrer Verseret Reflexion im Fenster, die Augen gertet, Lippen zitternd Doktoren glut ein Funkführer, unzerstörbar, langsam, mit zitternden Beinen, stemmt sei sich hoch, wankend, wie ein Kriegerin nach der ersten Schlacht. Blut tropft weiter, hinterlass ein Spur auf dem Boden, ein Fad des Leids. Die Nacht sinkt sich vollständig über die Stadt, dunkel, heit umholte les, und mit ihr kam die Erstwelle des Sturms. Spannung bot sich auf, dick wie Nebel, der sich hers legt. Asterisk Victor, du hast den Krieg erklärt. Nun ward ich auf meinen Zug. Asterisk Schmerzverwendelt, sich Tropfen für Tropfen in entschlossen, heit ein langsamer, unaufhaltsamer Prozess. Die Sweet einst ihr Palast fu, und sich nun wie ein Festung in ihr Festung, undergend, wurde draußen in den Tiefen der Nacht, wartet der Milliardär, der alles Verandern das Gerichtsgebiet am Foley Square in New York ragt auf, wie ein Tempel der Gerechtigkeit, sein einischen Seelen warfen Schatten über die Breittreppe, wo Demonstranten und Sensationslustern sich drängten. Die Luft war, schwer von Abgesen, und dem metallischen, Gerichtsherrenhenden Regions, Blitzlichter zuckten, wie Ferns Jupiter. Evelyn Hart stieg aus der schwarzen Limousine, ihr blutrotes Chanel, Kleid schmiegt sich wie ein Haut an ihren Körper, die High Heels mit den Nadelscharfen absetzen klackerten rhythmisch auf dem Marmor wie Pistolenschuss in der Still. Jeder Schritt sand Vibrationen durch ihren Körper, ein Echo ihres inneren Zitterns. Die Mensch teilt sich, Blick boeten sich in sei mitleidig, spurtisch, gierig nach dem nächsten Skandal. Journalisten streckten Mikrofon aus wie Speer. Frau Hart, ist es wahr? Hat Victor recht? Sei hab das Kinn, ignoriert sei, doch innerlich bieb sei, im Inneren des Gerichtssaals schlug her Deistigkeit Atmosphäre entgegen, ein Mischung aus altem Hals, Schweiß und billigem Parfum, Decken mit stuck versierten Lustern, Bank aus dunklem Eichenhals, gefüllt mit Schauern, Gesellschaftsthemen in Pelzen, trotz des Frühlingswitters, Nugerige prominent mit Sonnenbrillen auf der Reporter mit Notesblurken. Victor Langston thront bereits am Tisch der Kledgersate, Makelos in seinem dunkelblauen Massenzug von Savile Row, die Krawat ein Akzent aus Sade, sein Jessic. Ein Mask aus Arroganz, sein Anwalt Gerald Thorne, ein billiger Mann und 50 mit Kalten, steckenden Augen und einem Akzent aus den Worten, flüstert einem zu Papier raschelnd. Evelyn spuit die Blick wie Nadelstich. Victors Augen glitten über sei, triumphierend, besitzergreifend. Sei setzt sich auf die Hartbank der Angeklagten. Das Hals presst sich unerbittlich in ihren Rücken. Wollt sei brechen. Ihr Hand falteten sich im Skoss, Negelgruben sich in die Handflächen, das Zittern zu stoppen. Der Richter, Honorable Elias Grant, ein alternder Patriarch mit Buskeigen, Graun Braun und einer Robe, die wie ein Relikt aus vergangenen Jahrhunderten wirkt, hieb mit dem Hammer auf den Tisch, fall Langston gegen Hart, Scheidungsverhandlung, Kledger, beginnen sei. Victor erhob sich langsam, sein Haltung dominant, schultern breit, wie ein Gladiator, die Brust vorgeschoben. Räuspert sich Stimme resonant vor die Verstik, den Kameras an Mikrofon, Jura Evelyn Hart hat mich systematisch betrogen. Sei hat mein Vermergen geplundert, während ich Tag an Nacht arbeitet, unser Leben zu sichern. Millionen abgehoben,
auf dubios Konten. Sei war nie die true Ehefrau nur ein opportunistisch Schmerzerin. Lugen, Rieni giftig gezielt Lugen, die y Pachen. Hib durch den Saal Pachten. Evelyn's Magen krampft sich. Zusammen, say your Stieg in ihrer Kehl auf, Übelkeit droht sei zu überwältigen. Asterisk nicht heirer, nicht vor allen. Asterisk Victor stagert sich, sein werden lauter, dramatischer, ein Schauspieler auf der Bühne des Lebens, schaut sei en ihrer Ehe, die Falskönigin der High Society. Parties in Monaco, Schmuck von Cartier alles auf Main Kosten. Sei hat mich ruiniert, emotional und finanziell. Die Zuschauer kuchten Kollektiv, ein Ronnen schwoll, en y ein well. Kerpf drehten sich zu eiher. Evelyn biss sich fest auf die Unterlippe, schmeckt Blut. Eiher Hand unter dem Tisch, zu festen Gebalt, Nurchel Luchtstand weiß. Asterisk das ist sein Waff. Wort als Dolch. Asterisk eiher Körper sprach variet den inneren Kampf. Schultern sackten leicht herab, Blick gesenkt auf die Tischblatt. Brust hab unsenkt sich in Stoßweisen Atemzügen. Victor bemerkt es, sein Lächeln vertieft sich, ein Raubtier, das die Schwäch wittert. Thorn sprang auf, wedelt mit Akten. Beweis ihre Ehe, Kontoauszug, E-Mails, Zugenossigen. Sei hat 15 Millionen transferiert. Victor nickt eifrig, sein Zeigefinger skoss auf sei zu y einlands. Paranoid gemacht hat sei mich, manipulativ berechnend. Jetzt fällt eiher Thron in gültig. Emotionell schlägt Hageln nieder. Einer zerstörrischer, als der Andier. Evelyn spuet den inneren Zusammen, bruch y einen Erdrutsch, die wenn des Saal skinen sich zuziehen, die Luftword nap erstikend. Trennen Branton in eihren Augen, sei blinzelt verswefelt, sei zurück zu halten. Im Hintergrund en Victor seit, Kitchert sein nu Flam 128. Ja, Reich Blondine in einem Hattingen Minikleid, eiher Hand Besitzergreif, und auf seinem Oberschenkel ein Stummer, Wisselo, Dolchstas. Die Spannung explodiert in dramatischen Dialogen. Thorn, Frau Hart, Lugnen sei die Überweis, Ungen. Evelyn's Anwilton, die Zielich, aber scharf Laura Voss, Feddert Hawk. Weitersprutch, die Konten sind gemeinschaftlich. Victor latcht nend herablassend. Gemeinsam, sei hat sei manipuliert ihre Ehe. Der Richter hämmert, Ordnung, Kledger, setzen sei sich. Blitzlichter detonieren y Granaten, Kameras klickten unermüdlich, der Saal vibriert vor Energie. Evelyn's Monolog innerlich, asterisk sein Jar reduziert auf Dreck. Ich war blind, gefangen in seinem Netz aus Geld und Macht. Asterisk eiher Körper regiert. Bein überschlugen, sich unruhig, Finger trommelten leis, ein Versuch, die Panik zu bändigen. Die Verhand, lang denkt sich, wort flogen y Jeskas, hinterhältig, Spy Victor O's, Geligen von Tag 1. Evelyn hab und lit den Kopf, eiher Stimm brack durch, leise Berstalhart, alles Luge, ein Wort, das den Saal lähmt, Kerpf ruckten Harem, Victor explodiert, beweis du Hex. Was kontert, were worden, der Richter unterbrach, passen, Evelyn stand auf, Bain y Blay, Verlis den Saal unter einem Hagel aus Blitzlichtern. Drossen auf den Stufenbrack, sei Jegen, ein Seul zusammen, Trennen stürmten frei, Körper bebend. Die Welt steht zu, das Drama kulminiert. Victor hat sei öffentlich zerlegt vorist. In der Anonymit, et eins Scheibeigen Büros in den Tiefen von Brooklyn arbeitet Evelyn Hart, y ein Schattenkriegerin, fernab der glitzernden Fassaden Manhattans. Die Neonlamp über dem Schreibtisch flackert unregelmäßig, warf Gelbliches, unstets Licht auf Stapel vergolbter Akten, Verstrut USB-Sticks und einen Damp, Venden Becher Schwarzen Kaffees, Dissent. Bitterkeit die Luft durchsträngt. Kein Spur mehr von Gale Prunk oder Penthouse. Luxus nur ein alter Laptop mit surrendem Lüfter, ein Whiteboard beklebt mit Handschriftlichen Notizen und der unverrückbar Marcus Hale,
I her nu Anwalt, war ein Relictos der Exie, Welt, mit 50, mit einem Jessit, Vollernarben von Mischenen, die nie Anslicht kamen, und Augen, die y Laser durch Lugen schnitten. Victor glaubt, hat dich erledigt, Evelyn, Murmelter mit rauer Stimme, Skab einen Ordner über den fleckigen Tisch, aber sie dir das an, die Testamentender, aus dem Jahr 2023. Offshore Konten auf den Caymans, versteckt Firmenanteil. Du hast Kopien aus seinem Safe Wurf sei nicht weg. Evelyn nickt langsam. I hers pocht dumpf gegen die Rippen. Ein Trommelwirbel der Vorfreude und Furt. Das war die Phase der Verstig. Den Vorbereitung, ein Schätzspiel im Dunkel. Nicht ohne Schlaf, stunden vor dem Bildschirm, wo I her Finger, wie spinnen, über die Tasten flogen. Sie hat nicht illegal einen Markus alt Kontakt öffneten Türen. Bankiers, die schwiegen für einen Preis, Notar, die Akten fanden. Die Bildschirm zeigten isne denlos, Victors Geheim. Überweis, Ungen und Sein gelebt, Sascha, über 20 Millionen in Luxusimobilien. Firmen, die unter Stromenern parkt, Vermergen, vor der Scheidung zu schützen. Asterisk hat, mich immer unterschätzt. Dacht ich se die dumm, decorative Trophe, die nerlechelt und Champagner nippt. Asterisk I her inneren Gedenken rasten wie ein Hochtisch, Windigkeitszug, Strategien formden sich Kristallklar, Plan A, de Testamentful schung en Thulen hat Eastjandert, während sie vor zwei Jahren in einer mysteriösen Krankheit darniederlag, medizinisch betaubt, Plan B, die Offshore, Haunten Freiligen mit Market, Hacker Freunden aus Langley, die nur recherchierten. Suspense hing in Jetter por der Nacht. Sie schlitt durch Dunkelgassen, Kepus über dem Kopf, mit Überwachung, Scameras und Paparazzi, die noch immer Eiher verhit witterten. Im Safe Eihers neuen, anonymen Apartments in Queens Lager der Schatz, USB-Sticks mit Audio. Namen von Victors Betrunkener, Stimm in einer Villa in Den Hamptons, Evelyn kriegt nichts, Markus. Sie ist Vergangenheit. Sascha bekommt Les. Emotionen walten auf wie Lava. What kochend heiß, Reik, Süß und Verlikend, ein Kalt, Berich nennt Entschlossenheit, die sei nu schmiedet. Asterisk ich dreht den Spiesam, Lies. Unsichtbar, wacht auf und findet sein Welt in Trümmern. Asterisk Markus skizziert auf dem Whiteboard, Netztwatch, die Elite, Gala im Metropolitan, dort präsentieren wir, ich habe einen Insider der Milliardär, der Zusieht. I her Gedenken vertiefen sich in endlosen Schläfen. Asterisk Victor, du boss den Imperien mit Blut und Lügen, ich ba fallen aus Wahrheit und Stahl. Asterisk Schennen spielten sich in ihrem Kopf ab wie ein Film. Früher Morgen in der Filial der Swissbank, geflüstert Verhandlungen mit einem schmierigen Manager in Nadelstreifen vertraulich, Herr Keller. Nur die Akten. Dokument signiert Stempel gedruckt ein leiser Matchwetzel, der Victor entmechtet. Geheimnis helfen sich wie Schnee, war dieser mysteriös Milliardär, hat anonym Tipps geskikt detien per dead drop in einem Park. Markus warnt, trau I'm nicht blind, current Victor's Spiel sein. Doc Evelyn spuet ein Allianz, ein unsichtbares Band. Emotionen mischten sich wild, Angst vor Verrat, die kalten Finger hers legten. Triumph der Planung, der sei nachts wachhielt, Adrenalin pumped wie Drogen durch her Adern. Die nicht werden, zu einem Ritual des Wartens. Sie saß stundenlang am Fenster, steht in die Lichter, der Brooklyn Bridge, visualisiert jeden Zug. Asterisk Schritt 1 beweis sammeln, Schritt 2 Timing, die Gala alle da, alle Augen auf Victor. Asterisk inner Ruhe kämt inmitten des Chaos ein Sinartiges Zentrum, Asterisk Jetter Apenzug zelt. Kein Fehler, kein Hektik. Asterisk Spannung wuchs exponentiell, Schweiß perlt auf ei. Stern bei jedem Klingeln des Telefons falscher Alarm. Markus Stimm am anderen End, nu date. Hat ein Testament für Sascha gefälscht. Evelyns Hen zitterten leicht all sei lud.
PDF mit Unterschriften die nicht passen, Strategien verfeiner, in sich wie ein Sculptor meselt sei ihren Plan, fährt in seinem Term, nippt Scotch, van Spijkeleckern, ich bin der Schatten, der zuschlägt, Plan vertief in sich in der Still, sei train, irt ihren Blick im Spiegel, Kuhel, unerschütterlich, emotional skitchen Shelton sich ab der Schmers der demütigt Word Treibstoff, das geheim Spiel dreht sich, und ich bin die Spielmeisterin. Drossen regnit is plötzlich. Tropfen prasselten ans Fenster, wie Applaus für den kommenden Sturm. Victor und nichts, scrollt durch Bersenachrichten, plant sein next Irobrung. Evelyn lächelt in die Dunkel. Heit schmalt, Jeffyhelig, der leiser matcht Wetzel war im Gang, unaufhaltsam. Die Gala im Metropolitan Museum of Art glitzert, wie ein in Kristall gegessener Traum. Ein Welt aus Licht, Glas und Geld. Kronlichter aus tausenden Geschliffen und Prismen warfen ein Worms, Goldins Lutschen über die Marmortreppen, auf denen die Reichen unmächtigen, wie in Zeitlupe hinabstiegen, begleitet von gedämpften Rascheln von Seid und Chiffen. Kellner in Weiss Gestik, den Jackets schwebten mit Tables voller Champagner flirten durch die Mensch, das zart Klirren der Gläser mischt die sich mit dem gedämpften Murmeln von Stimmen, dem Laschen. Jenner, die glaubten, unantastbar zu sein. Evelyn Hart stand im Schatten einer jeweltigen Sculptor im Foyer, unschön, bar in einem schlichten schwarzen Kleid, das ihren Körper, wie ein Schatten umschloss. Kein auffälliges Dekolleté, kein funkelnden Diamanten, nur ein einzelne Perlen. Ket in ihrem Hals, unschön, bar und doch schwur, wie ein Symbol. Ihr Finger umklammer, in den Stil eins halb gelierten Champagnerglases, doch sei trank nicht. Ihr Puls hämmert, ein unerbittliches Trommeln in ihren Ohren. Das ist es, kein Zurück mehr. Victor Langston dominiert den Raum, wie ein König, der auf seinem letzten Glor, eichen Ball erskien. Stand am Fuss der Treppe, umringt von einer Aura, aus Aufmerksamkeit, Perlen und Blitzlichtern. Sein Mastisch, Nader der Smoking saß perfekt. Das Lächeln, auf seinen Lippen war einstudiert, aber die Mensch glaubt daran. Sein nu geliebte Sascha, klebt in seinem Arm, in ein silbernes Kleid gegossen, das bei jeder Bewegung, wie flüssiges Metall funkelt. Reporter drängten sich näher, stellten belanglos Fragen über sein neuesten Deals, sein Zukunftsplan, sein Angeblick überstanden Privatkreis. Victor lacht, die Stimme wohl gespielte Großzügigkeit, die Vergongen, heit ist erledigt, sagt Ich blick nur nach vorn. Sein Wortstaschen Evelyn ins Fleisch, aber ihr Jesse, blieb unbewegt, ein Mask aus Porzellan. Marcus Hale stand einige Meter entfernt, im Schatten einer Seul, im schwarzen Anzug, deren einem Ehernach Bodyguard als nach Anwalt Asa. Ein kaum wahrnehm, bears nicken zwischen einen genugt. Es war das Verein Bart Signal. Evelyn spuet, wie ihr Schultern sich straffen, als ob unsichtbar Fedden sei aufrichteten. Ihr Schritt waren leis, als sei durch die Mensch glitt. Kaum mehr als ein Bewegung im Augenwinkel der Gäste. Sei hört, Fetzen von Gesprächen. Actionkurs, Wohltätigkeitsprojekt Scheidungs. Witzi alles rauschten ihr Vorbe, als befend sei sich unter Wasser, ruhig, atmen, jeder Schritt ist Teil des Plans. Ihr Finger glitten über den kleinen, unscheinbaren Sender in ihrer Handtasche, ein fast unsichtbarer Knopf auf der Innenseite der Tasche. Ein Druck, ein Signal, die Regie begann. Im großen Museumsaal, wo normalerweise Kunstwerk die Hauptrolle spielten, war ein Bühne aufgebaut worden. Ein Riesige Lane, wenn erstreckt sich über die Rückwand, da war ein Rednerpult mit eingelassenem Mikrofon. Ein Streichchord, spielt im Hintergrund Musik so weich, das sei fast verschwand. Der Saal fühlt sich, als die Gäste heranströmten, angesiegen von der Ankun, Digung eines besonderen Beitrags. Für den wohltätigen Band,
Evelyn nam Platz am Rand, halb verborgen, hinter einer Seul, doch mit Director sicht auf die Bühne. I her Hände waren kalt, die Nurchel blass, als sei in nein, in der Verschränkt, asterisk gleich, glaubt, is jade am I. Sein show, hat kein Ahnung. Asterisk der Moderator, ein Allglatter Society, Host, trat auf die Bühne, flirtiert ein paar Witze, kundigt Victor und den Mann des Benz, den Unzersterbaren Titinen der Medienwelt. Applaus brandiert auf, einige Gäste erhoben sich sogar zu einem halberzigen Standing Ovation. Victor trat ins Licht, ließ sich feiern, das Mikrofon in der Hand wie ein Zepter. Auf nu Anfang. Begann die Stimme warm und souverän. Auf Wahrheit, Transparenz und, in diesem Moment drückt Evelyn den Knopf in ihre Tasche ein zweites Mal. Ein unscheinbares, kaum hörbares Klicken im Regierraum, die Lane, wenn hinter Victor flackert Kurs das Logo der Gala verschwand, setzt von schwarzem Bildschirm, einen Sekunden Brichtail lang herrscht Verwirrung, die Gäste blinzelten, der Moderator dreht sich irritiert Victor stockt mitten im Satz, sein Lächeln friert sichtbar ein, dan erskien die Date auf der Leinwand, ein Kontoauszug, klar lesbar, groß genug, das selbst die hinteren Reihen die Zahlen erkennen konnten, Überweis, Engine von Victors Privat, Konto auf ein Offshore, Konto auf den Cayman Islands, Beträge in Millionen her, ein Murmeln hab sich leise irritiert, noch glaubt man an einen technischen Fehler, doch die Bilder wetzelten, Verträge geskant Testament, E-Mail, Verliuf, Victors Unterschrift unter einer Testamentänderung, mit der Evelyn praktisch enterbt, Sascha Hauptbegünstigten gemacht Word, dan die Tonspur. Sein Stimme versert aber eingütig, füllt den Raum. Evelyn kriegt keinen Cent verstanden. Sie ist erledigt. Wenn sie weg ist, gehört alles Sascha, Gelichter von ihm, das leis Kitchern eins anderen Manns im Hintergrund. Ein Ronnen Jing jetzt wie ein Skok durch den Saal, Steker, Dichter. Der Moderator which vom Rednerpult Zurück, als wäre es radioaktiv. Victor stat zur Lane wand, sein Jessich Zuge entglessen. Sheldon, sei das ab. Focht die Stimme plötzlich schrill, verlig anders als die kontrolliert tonlich von eben, kein Riekchen, die Technik war fernprogrammiert, Markus Lut hatten ganz Arbeit gelistet. Ein News-Video begann. Verschwimmen Aufnahmen aus einer Überwachungskamera in einer privaten Suite, doch klar genug. Victor deutlich zu erkennen, wie einem Bankmanager Umschläge überreicht, sein Wort unmissverständlich, wenn jemand nach jemand, Seaman konnten fragt es gab nie welch. Evelyn hat nur ausgegeben, nie investiert. Der Bankmanager nickt, steckt das Geld ein. Die Gäste kuchten, einige sprangen auf, and ihr pressten sich die Hände vor den Mund. Sascha word bleich, her Finger krallten sich in Victors Arm. Victor, was ist das? Whispert sie, aber das Mikrofon fing her Wort auf, versteckt sie, ließ sie durch den ganzen Saal hallen. In die plötzlich aufgerissen still hinein trat ein Mann aus der Mensch, die Mason. Hatten ein Zuver nicht beachtet. Grauer Anzug, unauffällig, kein Begleitung. Doch were in der Finance, Welt etwas bedeutet, and ein sofort. Der Milliardär, über den Mann nur in Flüstern sprach, ein Investor, der ganz Konzern kippen konnt, wenn es wollt. War es Jewison, der Evelyn anonym Daten zugespielt hat, als Victors Feind in alten Deals. Sein Augen ruhten nun kalt auf Victor. Während ein Mikrofon von einem verwirrten Techniker nahm. Ich heb das Material zur Verfügung gestellt, sagt ruhig. Nicht, weil mir Evelyn was bedeutet, sondern weil Menschen, wie Victor das System vergeffen. Und es hut, in der Zeit ist, klar Luft zu schaffen. Die Wort treffen wie Eisblitter. Victor matcht einen Schritt auf Zu, das jesset dunkel, rot vor what? Du Hinterhältiger? Brach ab, als sicher Heitskraft des Museums bereits von Markus, brieft zwischen
den Milliardär treten. Ein weiterer Clip Erskine, nie Mails aus Victors Firma, in denen Mitarbeiter angewiesen worden, sollen zu Felschen, Aktionäre zu belugen, Juen zu Verskiben. Es war nicht mehr nur ein Privatschmutz, vielleicht es war ein Wirtschaftsskandal in Echtzeit. Telefon wurden gesucht live, Streams begannen, Hashtags entstanden innerhalb von Minuten. Evelyn stand off ganz ruhig und trat aus dem Schatten. Sie spuet, wie die Blick sich auf sie richteten, erst vereinzelt, dann immer mehr, bis die gesamt Aufmerksamkeit sich wie ein Brennglas auf ihre Gestalt konzentriert. Ihr Schritt halten über den Marmorboden, als sie näher zur Bühne kam, nicht hastig, nicht zögerlich, sondern mit einer Gelassenheit, die sie selbst überrascht. Ihr Herz schlug nicht mehr wie ein gehetztes Tier. Es schlug ruhig, tief, als hätt es sich in einen neuen Rhythmus geöffnet. Asterisk, das ist der Moment, nicht zu schreien, einfach da zu sein. Asterisk, Victor steht sie an, als einen Geist. Du siehst das hast du, sein Wort versicherten, als ein Beamter der Staatsanwaltschaft, begleitet von zwei Polizisten in diskreten, dunklen Anzügen, den Saal betrat. Marcus war in seiner Zeit rei. I am ein Map. Herr Langston, sagt der beamt, ins Mikrofon sprechend, sah das Jetter is hören konnt. Sie stehen im Verdat des Betrugs, der Irkenden Fulschung an der Verantwortung. Sie sind vorläufig festgenommen. Das Klacken der Handschellen war im Stillen, Saal lauter als Jede Musik. Victor riss in den Armen der Beamten, sein Blick such die Mensch ab, verzweifelt, auf der such Nack verbunden. Fand kein, Evelyn blieb stehen, nur wenn ich Meter entfernt, sah ich ihm zu. Kein Triumphgeschrei, kein bitters Lächeln. Nur still in ihr, asterisk das ist sein End, nicht meins. Asterisk die Gäste which in Zurich, als Victor abgefuhet Word, einige tuschelten, and ihr suchten die Telefon für das Finale-Foto, der Jeffeline Titan. Sascha stand wie Erstad, trennen verwisch, den ihr perfects Make-up, ihr Hand hingen nutzlos and den Satan. Mit jedem Schritt, den Victor entfernt, Word is in Evelyns innerem leiser. Der Lamm im Saal nahm zu Stimmen, fragen, hektisch Schritt, doch für sie klang es wie aus weiter Fern, gedämpft Hinterglas. Später, als die Polizei den Saal valsten digeriumt hat, als der Milliard, verschwunden war, Marcus in Gespräch mit Reportern verwickelt Word und das Streikcourt, it schwagen die Instrument. Einpackt stand Evelyn allein am Rand der leeren Tanzfläche, die Lane, wenn war schwars die Lichter gedämmt, nur einzelne Scheinwer verworfen in Zellen aus Licht auf den Boden. Ihr Kleid wirkt dunkler als Zuver, beinahe eins mit der Schattenlandschaft des Saals. Sie atmet ein, tief, langsam, und zum ersten Mal seit langer Zeit war, da kein Druck auf her Brust, kein unsichtbar Hand, die die Kehl zudrückt. Die still war nicht bedrohlich, sie war white. Vor den Fenstern lag die Stadt in ihrem nächtlichen Glanz, doch es fühlt sich an, als het Gem. In den Ton ausgeschaltet. Kein Siren, Jehuel, kein Hupen, kein Summen. In ihrem Kopf war es ebenso still. Die Bilder des Abends zogen in ihr vorbe Victors Versritz gesicht, die schockierten Gäste. Das Klacken der Handschellen, wie Shannon aus einem Film, in dem sie war die Hauptrolle gespielt hat, der nun zu End war. Sie dachten die Vergangenen Jar, und die Galen, nicht in denen sie nur Decoration gewissen war, und die Gerichtsverhandlung, in der sie geschwiegen hat, während Victor sie zerlegt, und die nicht im kleinen Büro in Brooklyn, in denen sie plan geschmied, it hat, zitternd, wütend, verletzt, all das lag jetzt hinter ihr, wie ein Gebiet, das kontrolliert gesprengt worden war. Nichts davon stand nach. Sie ging zum Ausgang allein, ohne Leibwächter, ohne Kameras im Rücken. Draußen war die Luft kühl, klar, der Himmel über Manhattan überraschend Sternkler.
I her Schritt auf den Stufen, wern leicht, nicht mehr dieses Schleppen, als Truge sei ein unsichtbar Rüstung. Sei hat nichts Spektakuläres vor, kein sofortiges News Imperium, kein dramatisch Rede, nur ein stilles Newsleben, das Urgent, wo jenseits dieser Nacht auf sei wortet, unspektakulär und doch unendlich kostbar. Die Luft auf den Stufen des Metropolitan Museums war kühl und klar. Ein scharfer Kontrast zum Chaos, das Evelyn Hart soben hinter sich gelassen hat. Manhattan breitet sich unter ihr aus wie ein funkelndes Meer aus Lichtern. Doch für sie war es nun kein Käfig mehr, sondern eine feine Welt. Ihr High Heels Klacker, den lies auf dem Pief, Laster, jeder Schritt leichter als der Vorige, als het sei unsichtbar Ketten abgestraft. Kein Leibwächter, kein Paparazzi mehr nur sei, allein mit dem Wind, der sanft durch ihr Haar strich. In ihrer Tasche spuet sei das Juicht eins neuen USB-Sticks, denn der mysteriös Milliard. Ihr hat zukommen lassen, finale Beweis, die Victors Imperium ingültig in Schuttlegen wurden. Sein Name, hat sich nie offenbart, nur ein Schatten mit unermesslichem Reichtum, der ihr Demütigung miterlebt und entschieden hat, das genug war. Man eats better stand, sei vor einem anderen Gerichtsgebüt, diesmal nicht als angeklagt, sondern als die Frau, die Gerichtstigkeit fordert. Victor Langston, einst der unantastbar Titan, saß in einem Anzug, der im zwei Nummern zu groß vorkam, die Hanschelen arben noch frisch und seinen Handgelenken. Das Urteil halt durch den Saal. Betrug den Filschung, Vermergensvers, Gebung 25 Jar Haft ohne Bewährung. Sein Gelb Sascha hat sich bereits ins Ausland abgesetzt. Ihr Silberns Kleid judgen ein Leben, in der Anonymit, et gedhauscht. Die Medien fressen is auf, der Fall der Joitas, ins wie Evelyn Hart den Milliardär stuest. Doch Evelyn lächelt nicht für die Kameras, sei dreht sich verlis den Saal mit erhobenem Kopf. Ihr ehemalige Anwältin Laura was in ihr seht. Du hast is Geschäft, flüstert Laura. Evelyn nickt nur. Geschäft nein, ich heb mich wieder gefunden. In den folgenden Jahren bot sei News Leben auf. Die Kanzlei Hart and Associates Erfneet in Midtown. Spezialisiert auf Scheidung, Sop, für und Finance, Skandal. Clanton und stürmten zu, Frauen, die wie sei gedemütigt wurden wären, nun bewaff, nicht mit Wahrheit und Mut. Der mysteriös Milliardär blieb ein Phantom, ein anonymer Spender, der Stipendien für Jeffelin High Society, Frauen finanziert. Gerucht kursierten, war ein alter Rival Victors, ein heimlicher Bewunderer, Evelyn fragt nicht nach. Sei wust manch Allianzen Bluhen im Verborgenen. Eins Benz auf der Dachterrasse ihres neuen Penthouse erwerben mit ihrem Anteil im Gemein, Semen Vermergen, goss sei zwei Gläser Wein ein. Eins für die Vergangenheit, eins für die Zukunft. Die Stadt luchtet zu ihren Füßen, nicht mehr bedrohlich, sondern einladend. Victor, du hast mich gebrochen, aber aus Scherben in State et, was Stakers, sei prostit dem Horizont zu, ein letztes Mal. Die Lektion war klar, Reich heilt nicht, aber Wahrheit befreit. Und in der Still, der Nacht fand Evelyn endlich Frieden nicht als Trophy, nicht als Opfer, sondern als unbesiegbar Frau. Traumwelten Geschichten,